Assalamu alaikum. Kcse 2020. Topic ni Trigonometry 3. Swali lasema number 14 paper 2. Swali lasema solve the equation sin squared theta minus cos squared theta is equals to negative a half. Ukiona mahali zimepambana sin squared theta na cos squared theta, ujue lazima mmoja wao aondoke ndo kazi iweze kusonga. Kwa hivyo utamwambia nini? Utamwambia let, labda tuchague huyu ama huyu. Hebu tujaribu kumuondoa huyu sin squared theta. Utamwambia let sin squared theta is equals to 1 minus cos squared theta. Kwa sababu gani? Ile trigonometric identity yasema sin squared theta plus cos squared theta is equals to 1. Huwa tuitumia sana hii. Kama sitaki kuanza hivi, si swali hili hapa. Sin squared theta minus cos squared theta is equals to negative 1 over 2. Kama nilikuwa sitaki kuanza hivi, nitamwambia nini? Let, badili ya sin, nitaiondoa cos. Nitasema let cos squared theta be equal to 1 minus sin squared theta. Kwa hivyo wewe mwenyewe chagua wataka kuanza hivi ama wataka kuanza namna hii. Hebu tuendelee na hii. So badili ya sin squared theta tutaweka 1 minus cos squared theta. Hebu tuje hapa tuendelee. 1 minus cos squared theta, hii pamoja ndo mahali pa sin squared theta. Kisha minus cos squared theta is equals to negative 1 over 2. Hapa sina haja ya brackets kwa sababu baada yake kuna minus. Hata nikaweka brackets, hii minus itafungua tu brackets bila kufanya chochote. Kisha nimefika hapa, nitamwambia nini? Nitamwambia tena let cos squared theta equals to, chagua wewe kama ni x, kama ni y, tushaweka leta hapo. Tuendelee. Kwa hivyo tutamwambia 1 minus, lakini badala ya cos squared theta tumesema tuweka nini? X. 1 minus x minus, badala ya cos squared theta tena tuweka x, is equals to negative 1 over 2. Collect like terms. Wajua kawaida inapokuwa ni just sin theta is equals negative a half, hii negative wa ignore, alafu waingia kwenye quadrants moja kwa moja. Lakini leo negative yetu hatutai ignore, tutaendelea nayo. Kwa hivyo minus a half itaruka huku, itakuwa ngapi? 1 plus 1 over 2 is equals to minus x ikienda kule na minus x ikienda kule itakuwa x plus x. Kwa hivyo 2x is equals to ngapi? 1 plus a half ni 1 and 1 over 2, ambayo ni sawa na 3 over 2 ukifanya na calculator. 2x is equals to 3 over 2 times a half, utapata x is equals to 3 over 4. X is 3 over 4. Sasa nataka sin theta. Kwa sababu x is 3 over 4, sisi tuliweka cos squared theta ndio mahali pa x. Sasa tutamwambia cos squared theta is equals to x, na x is 3 over 4. Square root. Manake cos squared theta yamaanisha cos theta times cos theta. Kwa hivyo hapa tuweza fanya square root. Cos theta is equals to square root of 3 over square root ya 4 ni ngapi? 2. Kwa hivyo cos theta is equals to root 3 over 2. Waweza tumia calculator ama waweza chora zile special triangles. Hapa 60, hapa 30, hapa 1, hapa root 3 na hapa 2. Special angles, kama unazikumbuka ni kazi rahisi hiyo. Kama hukumbuki, search kwa channel yetu Kcse 2018 special angles. Utaona hapo theta ni ngapi? Adjacent over hypotenuse ndo root 3 over 2. Kwa hivyo theta is equals to 30 degrees. Ama wasema cos theta is equals to root 3 over 2. Theta is equals to shift cos, yani the cos inverse of bracket root 3, lakini waweka divide by 2. Ukiweka over itaharibika. Utaona jibu laja 30 degrees.
So tushapata theta ni 30. Lakini hatujakamilisha swali letu. Kwa nini? Kwa sababu tumeambiwa kwenye swali solve for theta lakini between 0 mpaka 360. Na kama mnakumbuka quadrant zetu zilikuwa zimekaa vipi? Quadrant zinasema kama hapa ni 30 degrees, hapa unachukua 180 minus 30 ambao utapata ngapi? 150. Hii ni 30, hii ni 150, hii ni ngapi? 180 plus 30 210, na hapa 360 minus 30 ni 330 degrees. Hili swali ni la ajabu kiasi kwa wanafunzi wa form 4 kwa sababu mshazoea wakati wa sign ikiwa positive wachukua hapa na hapa peke yake, ama sign ikiwa negative wachukua hapa na hapa peke yake. Lakini swali hili lilikuwa kidogo tofauti. Hatuangalii maswali ya positive na negative kwa sababu ile negative ilikuwa tushaiondoa. Kwa hivyo tuazitest zote kama zitakubali. Kwa mfano wajaribu na hii 30. Equation ilikuwa yasemaje? Equation ilikuwa yasema kule juu kama unaikumbuka. Equation yasema sin squared theta minus cos squared theta is equals to, yafaa ije negative a half. Hebu tujaribu moja kuiconfirm. Kwa hivyo sin 30 times sin 30. Hiyo ndo maana ya sin squared 30. Kwa hivyo sin 30 times sin 30 minus cos 30 times cos 30. Utaona jibu la jangapi? Negative a half. Negative 1 over 2. Tumeelewana hiyo? Mimi nimejaribu 30, nikajaribu tena sin 150 times sin 150 minus cos 150 times cos 150, nikaona kwamba theta yakubali majibu yote manne. 30 degrees, 150 degrees, 210 degrees na 330 degrees. Kwa hivyo majibu yalikuwa ni haya manne. Tujaribu ile alternative method ya huku. Tulisema vipi? Sin squared theta minus cos squared theta is equals to negative a half. Lakini badala ya kuondoa sin squared, wacha tuondoe cos squared. Kumbuka tushamaliza, sasa tujaribu tu method nyingine kujifurahisha. Because maths is fun and life is mathematics. Asante mwalimu wangu wa primary kunifundisha jambo hilo. So, cos squared theta is equals to 1 minus sin squared theta. Twende hapa. Sin squared theta itabaki vile vile minus badala ya cos squared theta ndo tutaweka hii bracket 1 minus sin squared lakini theta sahihi. Sin squared theta is equals to negative 1 over 2. Sasa sin squared theta nsumbua hapa, sin squared theta nsumbua hapa. Nitamwambia nini? Let sin squared theta is equals to x. Hii itakuwa ni vipi? X minus 1 nafungua bracket kabisa, kisha minus negative itakuwa plus x is equals to negative 1 over 2. Collect like terms, x plus s ni ngapi? 2x is equals to minus 1 ikienda kule itakuwa plus. Negative a half plus 1 utapata 1. 2x is 1 divided by 2 divided by 2. X is equals to 1 over 2. Lakini tujikumbushe sin squared theta ndo ilikuwa x. Sasa nitamwambia nini? Sin squared theta is equals to x, ambayo x ni ngapi? 1 over 2. Hebu tuangalie hapo tutaendelea vipi? Naam, hapo kidogo iharibike. Ilikuwa ni negative a half minus 1 ikienda ikawa plus 1. Negative a half plus 1 bado ni ngapi? 1 over 2. Kwa hivyo if 2x is equals to a half, nataka kuondoa hii 2 hapa, times a half, x itakuwa ni 1 over 4. Kwa hivyo sin squared theta is equals to 1 over 4, kwa sababu 1 over 4 ndio tulipata ni x, na sin squared theta ilikuwa ni nini? Sin squared theta ilikuwa ni x. Tumalize. Sin squared theta is equals to 1 over 4, yamaanisha sin theta is equals to square root ya 1 over 4, tutapata ni ngapi? 1 over 2. Hatuna haja kujaribu positive or negative, hii moja yatutosha kwa sasa. Sin theta is equals to 1 over 2, yamaanisha theta ni ngapi? Shift sin 1 over 2 utapata 30 degrees. Unarudi kama tulivyotest hapa, utaziona theta zako ni ngapi?
30 degrees, 150 degrees, 210 degrees na 330 degrees. We do not need to test the negative side kwa sababu all 4 quadrants have been catered for. I hope imeeleweka hiyo. Hii ni kazi rahisi sana. Ukitaka maswali mengi kama haya utayapata kwenye channel yetu ya Safina High School. Ahsantum.